So this is the Zoology video. It is for in a 12th standard, lesson 3, reproductive health onwards. The last video it is infertility. Okay, infertility means the inability to conceive or produce children. Okay, unprotected sexual copulation. அதாவது அவங்களால எபிலிட்டி ப்ரெக்னென்ட் ஆகிற எபிலிட்டி வந்து இல்லாத கண்டிஷனை தான் நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னு கால் பண்ணுறோம். ஸோ இட் இஸ் மேபி இட் இஸ் இன் அ மெனி ரீசன் இஸ் தேர். வாட் ஆர் த ரீசன்ஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் pituitary tumors in a pituitary or reproductive organs, and then biosynthesis in sex hormones. ஸோ இது ஃபுல்லாமே ரீசன் தான். malformation of the cervix and fallopian tubes, நியூட்ரிஷன்ஸ் inadequate நியூட்ரிஷன் ஒழுங்காக எடுக்கலாட்டியும் இந்த கண்டிஷன் இன்ஃபர்டிலிட்டி கண்டிஷன் வந்து வரும். ஸோ லாங் டைம் ஸ்ட்ரெஸ், so also it is create that in infertility. And the ingestion of toxins, heavy metals usage, alcohol usage, tobacco, likewise we are used means it is happening, aging, injuries in gonads. So these all condition it is created that in a infertility, அதாவது மழட்டுத்தன்மை வந்து கிரியேட் பண்ணும். So other causes, what are the other causes means that is in a pelvic inflammatory diseases, and then uterine fibroids, endometriosis are the most common cause of infertility in women, and low body fat also it is created that in infertility, and descended testes and swollen veins. So what are the pelvic inflammatory diseases and low body fat and swollen veins in the scrotum and anus and testis, and then wear that in a tight cloth. Okay, this is also one of the condition. Don't wear that in a tight cloth. So wear that in a tight cloth, so it is produce that in a infertility. And underdeveloped ovaries and testis also it is created that in infertility. Female may develop antibodies against her partner's sperms, means it is created likewise in infertility. Males may develop an autoimmune responses to that in a own sperm, means it is also a reason for that in a infertility. So some in women ovary it is present, ovary இருக்கும், பட் ஆனால் ஃபங்க்ஷன்லெஸ்ஸாக யூட்ரஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்ததுன்னு this condition we called as Mayer-Rokitansky syndrome. Okay, so இதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது, இன்ஃபர்டிலிட்டி கண்டிஷனை வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஸோ assisted reproductive technology ART we are using. What we are using? Assisted reproductive technology. So what is that in a ART? That means collection of procedures which include the handling of gametes, embryos outside the body. Okay, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், கேமிட்ஸையும் எம்ப்ரியோவையும் பாடிக்கு வெளியில் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுற டெக்னிக்ஸை தான் நம்ம என்ன இது பண்ணுறோம், அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னாலஜி. So what are that in assisted reproductive technology means intrauterine insemination, in vitro fertilization or test tube baby, embryo transfer, zygote intrafallopian tube transfer, gamete intrafallopian transfer, intracytoplasmic sperm injection, and surrogacy and microtesticular sperm extraction. ஸோ இது ஃபுல்லாக இன்ஃபர்டிலிட்டியிலேருந்து ப்ரெக்னன்சி கண்டிஷனை வந்து கப்புள்ஸ்க்கு வந்து க்ரியேட் பண்ணுது. ஓகேயா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அமாங் தட் இன் intrauterine insemination.
So what is that means? To treat infertile men with a low sperm count. ஸ்பெர்ம் கவுண்ட்டு கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நம்ம கேத்தர்டை யூஸ் பண்ணி collected from that in a male onwards and catheter யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம், ஃபீமேலோட வெஜினால் நம்ம யூஸ் பண்ணுறாங்க கேத்தரை யூஸ் பண்ணி. So that it is resulting maybe in a pregnancy. This is also 100%, it's not in a confirm, we are not able to say, but it is able to give the chance to that in a pregnancy. Okay, so next one, intra means the name வச்சே நீ ரைட் பண்ணலாம். இன்ட்ரானா இன்டர், உள்ளர, யூட்ரின்னா யூட்ரஸ். Okay, insemination na inside we are apply that in a sperm. Okay, yeah, so this condition. Okay, so ஏன் இதை நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நேம் இட் செல்ஃப் இட் இஸ் யூ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஏபிள் டு ரைட். ஒன்ஸ் யூ ரீட் இட் அண்ட் ரைட். Okay, yeah, because art question it is 5 mark convince repeatedly asking question, or otherwise any one among that also. இப்போ intrauterine insemination 5 markல கூட sometimes கேட்க chances இருக்கு, because last time it is asking that in a one of the art only, ஒன் ஆஃப் த பார்ட் மட்டும்தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் யூ ஹாவ் டு ஸ்டடி தட் in terms on which it is never be forgot that. Okay, so that only. Next one is a in vitro fertilization, that is IVF. இது வந்து நிறையா ஆடில் உனக்கு வருது IVF அப்படிங்கிறது. ஸோ இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் டெக்னிக், அதர்வைஸ் இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் டெஸ்ட் டியூப் பேபி. Okay, so what they are done, sperm and eggs it is allowed to unite outside the body. ரெண்டையும் மதர்கிட்டருந்து பாடிகிட்டருந்தும் ஃபாதர்கிட்டருந்தும் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. கலெக்ட் பண்ணி ஃபர்டிலைசேஷனை வந்து அவுட் சைடு மைக்ரோஸ்கோப் ஆன் விச் இட் இஸ் allowed. ஸோ ஆஃப்டர் தட் இன் embryo it is multiple it is created. ஸோ it is embryo கல்ச்சர் பண்ணுறாங்க, வெளியிலே கல்ச்சர் பண்ணிவிட்டு மற்றதெல்லாம் ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒன்லி ஒன் எம்ப்ரியோ மட்டும் என்ன பண்ணுறாங்க, யூட்ரஸில் அலோவ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் it is pregnancy test taken, likewise it is able to mention. Okay, so this is in a condition gonadotrophin 34 to 37 hours வந்து gonadotrophin human chorionic gonadotrophin injection fetus உள்ள அலோவ் பண்ணுறாங்க. அட் த சேம் டைம் sperm preparation is done using that in a special media. So embryo transfer technique it is allowed. Okay, the transfer of embryo transfer means the transfer of embryo with more than 8 blastomeres stage into the uterus is called embryo transfer. Okay, so what it is mentioned means, it is outside it is keep in 0 to 5 days. During that condition cell division it is made to occur. So cell division are the 8 cell stage of plastomere தான் எதுக்குள்ளே அலோவ் பண்ணுறாங்கன்னா யூட்ரஸில் அலோவ் பண்ணுறாங்க. ஓகேயா, ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு நம்ம நேம் பண்ணுறோம். And then cryopreservation it is asking in a botany also. So cryopreservation means nothing but in a freezing. Okay, so we keep that in embryo as in a freezing condition, often used that in embryo if needed that in a single IVF, that is in vitro fertilization transferக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. embryo cryopreservation can provide that additional opportunity for that in a pregnancy through that frozen embryo transfer without undergoing another ovarian stimulation and retrieval. திருப்பி நம்ம ஓவரியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி அதுலேருந்து கலெக்ட் பண்ணி எடுக்க வேணாம். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கலாம். ஓகேயா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஜைகோட் இன்ட்ராஃபெலோவியன் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ இதிலே உனக்கு தெரியும் நேம்லேயே ஜைகோட்டுங்கிறது ஃபர்டிலைசேஷன் ஆனதுக்கப்புறம், அதாவது வெளியில் வந்து IV4 யூஸ் பண்ணி, அதாவது இன்விட்ரோ ஃபர்டிலைசேஷன் யூஸ் பண்ணி டெஸ்ட் டியூப்பில் கிடையாது, வெளியில் நம்ம யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம், சைக்கோட்டை டெவலப் பண்ணிடும். ஓகே, டெவலப் பண்ண சைக்கோட்டை ஆக்சுவலாக சைக்கோட் எங்கே ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபெலோபியன் டியூபில் தான் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஃபெலோபியன் டியூபில் நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம், கேத்ரெட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அலோவ் பண்ணுறோம். அலோவ் பண்ணப்போ ஆஃப்டர் தட் இட் இஸ் மூவ் அண்ட் ஸ்டார்டிங் டு க்ரோ ஆஸ் அ பேபி.
ஓகே implanted. இந்த டெக்னிக்கை நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோன்னா zygote intra-fallopian transfer. Next one, it is in a okay, next one, it is in a one more, it is intrauterine transfer. Intrauterine transferங்கிறது சைக்கோட்டை ஸ்ட்ரைட்டாக யூட்ரஸில் 8 ஸ்டெல் பிளாஸ்டோமியராக நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுற கண்டிஷன் நம்ம என்ன கால் பண்ணுறோன்னா intrauterine transfer கால் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ்னா gamete intra-fallopian transfer. Okay, so it is collected from the egg and also sperm. Both the gametes it is allowed to that in a fallopian tubule. Okay, so fallopian tubule நம்ம allow பண்ணோம் அப்படின்னா that is we called as the zygote travel towards the uterus and get implanted in the inner lining of the uterus. inner liningல போய் அது வந்து uterus baby-யா வந்து fit ஆகும். So in this condition we called as a gamete intra-fallopian transfer, gift அப்படின்னு ட்ரான்ஸ்ஃபர் நேம் பண்ணுவோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ ICSI. SI means intracytoplasmic sperm injection. So in this method only one sperm is injected into that in a focal point of the egg to fertilize. ஓகே, கரெக்டாக அந்த ஃபெலோபியன் டியூபில் எக்கு வெயிட் பண்ணும்போது ஒன்லி ஒன் ஸ்பெர்மை எக்குக்குள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணுற கண்டிஷனை இன்ட்ராசைட்டோபிளாஸ்மிக் ஸ்பெர்ம் இன்ஜெக்ஷன் நம்ம கால் பண்ணுறோம். The sperm is carefully injected into the cytoplasm of the egg. Fertilization occurs in 75 to 85% of the egg injected within a sperm. The zygote is allowed to divide to form an 8-celled plastomia and then 8 cell வந்தோன்னா அது யூட்ரஸில் போய் என்ன ஆயிரும், க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஓகே, ப்ரொடக்டிவ் ப்ரெக்னன்சி. Surrogacy is a method to assist the reproduction or agreement whereby that woman agrees to carry a pregnancy for another person. ஓகே, மதரால் அதை கேரி பண்ண முடியல, யூட்ரஸ்க்கு அந்த கெப்பாசிட்டி இல்லை அப்படின்னா இந்த ஃபர்டிலைஸ்டு எம்ப்ரியோவை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அனதர் பர்சன் ஆன்வர்ட்ஸ் இட் இஸ் க்ரோ. ஓகே, வாடகை தாய்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ தட் கண்டிஷன் only we called as a surrogacy. That is through in vitro fertilization embryos are created in a lab and transferred into the surrogate mother. ஓகே, லேபில் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, மதரோட ஊமில் வந்து பிளேஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அ male infertility. Male infertility, it is in a azoospermia. Azoospermia is the absence of the spermatozoa in that in ejaculate sperm on at least 2 occasions and is observed approximately in 1% of population மட்டும்தான் இந்த கண்டிஷன் வந்து இருக்கும். ஸோ டியூரிங் தட் கண்டிஷன் microsurgical sperm retrieval from that in a testicle involves a small midline incision. ஸோ ஸ்க்ரோட்டமில் ஸ்மால் பார்ட் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இட் இஸ் ஆக்டிவ் ஸ்பெர்ம்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி இட் இஸ் done by the fertilization. Okay, that is microtesticular sperm extraction. Okay, the next topic is the reduction of fetal. These are all the techniques we called as an assisted reproductive technology. Okay, so what's the purpose it is used means it increase the childbirth for in infertile couples also. Okay, so next one is the detection of fetal disorders during early pregnancy. So early pregnancy டயத்தில் ஃபீட்டல் பேபியோட, ஏன்னா அந்த பேபி வந்து இந்த எர்த்துக்கு வரப்போ இட் இஸ் வாண்ட் டு பி இன் அ வெல்பீயிங். ஓகே, எந்த ஒரு டிஃபெக்ட்டும் இருக்கக்கூடாது. ஸோ தட் பர்பஸ் வி ஆர் ஃபாலோயிங் தட் இன் அ 4 detection methods, identify method. First one is ultrasound, and then coronicular sampling, amniocentesis, and then fetoscope. Okay, first one is ultrasound. So ultrasound means that is it has no unknown risk, known risk other than that in a mild discomfort மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர
what it is, it's not created as a mass risk. இது வந்து ரொம்ப ரிஸ்க் கிடையாது when compared to that other. ஓகே, மற்றதோட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது ரிஸ்க்கு கிடையாது. ஸோ நோ ரேடியேஷன் இஸ் யூஸ்டு, மெயின்லி பேபிக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது. ஸோ ரேடியேஷன் யூஸ் பண்ணனால அல்ட்ராசோனோகிராஃபி இஸ் யூஸ்வலி பெர்ஃபார்ம்டு இன் டு தட் இன் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரைமெஸ்டர் for dating determination, the number of fetus, and for that an assessment of early pregnancy complication where it is possible. There are several types of ultrasound imaging techniques is there. As the most common type பார்த்தோன்னா 2D ultrasound provides a flat picture of one aspects of the baby. The 3D image allows the health care provider to see the width, height and depth of that in an image can be helpful during that in a diagnosis. The latest technology is 4D ultrasound which allows that in a topla method la nama paakalam. And then health care provided to visualize that in a unborn baby moving in real time with a 3-dimension image we are able to find. Okay, so next one is the chorionic villus and also amniocentesis. Chorionic villus is the prenatal test, அதாவது பேபி ஃபார்ம் ஆனப்போ எடுக்கிற டெஸ்ட். இது இன்வால்வ் டேக்கிங் அ சாம்பிள் ஆஃப் த பிளாசண்டல் டிஷ்யூ. ஓகே, அந்த பிளாசண்டாவில் இருக்க டிஷ்யூவை கலெக்ட் பண்ணி குரோமோசோம் அப்நார்மாலிட்டி இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தோன்னா அமினோசிட்டாசிஸ். மேலே இருக்கிறது அமினோசிட்டாசிஸ், ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போடுற மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேக்கிங் அ ஃபார்முலா ஆஃப் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட். ஆம்னியாட்டிக்ங்கிறது அந்த பேபியை சரௌண்ட் பண்ணி இருக்கிறப்ப இருக்கிற ஃப்ளூயிடு. ஸோ இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து